Msodakta mpenzi mtazamaji wa Kirk TV, karibu sana kwenye taarifa hizi, ikiwa ni siku ambayo taifa la Kenya linaomboleza kwa kumpoteza rais wake wa tatu hayati Mwai Kibaki. Ama kwa kweli ni siku ambayo imeweza kupokelewa kwa huzuni mkubwa, wa Kenya wakiweza kujitokeza kumomboleza rais wa tatu wa taifa la Kenya, rais mstaafu hayati Mwai Kibaki, ambaye leo ametangazwa na kuthibitishwa rasmi kuaga dunia. Yapo mengi ambayo Wakenya wameweza kuyasema na pia viongozi wa kitaifa. Yote hayo tumeweza kuyakusanya pamoja katika taarifa zetu za Mwale. Wakati itakubidi wewe ustakiri uandamane nasi mwanzo hadi tamati ili tukujuze matukio ya leo. Mimi ni Sambu. Na mtazamaji, nami ni Aidah Munzatsi, anayekuletea taarifa hizi kwa lugha ishara ni Moraro. Na kumbuka kwamba matangazo haya unayapokea moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na pia tuko kwenye YouTube mubashara kabisa @Kirk TV Kenya pande zote mbili. Tuanze na taarifa kuu ambapo idara ya jeshi tayari imeweza kuchukua hatamu za utaratibu kuhusu kifo chake hayati rais mstaafu Mwai Kibaki katika hifadhi ya wafu ya Lee hapa jijini Nairobi. Taswira imekuwa tofauti na kawaida, mwili wake rais hayati Mwai Kibaki ukihifadhiwa. Katika tangazo kwa taifa, Rais Kenyatta amethibitisha kufariki kwa rais wa tatu wa Kenya, huku tayari maandalizi ya mazishi yake yaking'oa nanga. Alhamisi ya leo, Rais Kenyatta ametangaza na kuthibitisha kufariki kwa rais wa tatu wa taifa la Kenya hayati mzee Mwai Kibaki. Tangazo lake Rais Kenyatta likiashiria kuwa taifa limegubikwa na msiba mwingine wa kitaifa. It is my sorrowful duty to announce to the nation the passing on of His Excellency Mwai Kibaki, the third president. His Excellency Mwai Kibaki lived a dedicated life of service, and we salute a notable father figure in the chronicles of our nation. Kulingana na uratibu wa kitaifa kuhusu rais kufariki, Rais Kenyatta ametangaza kuwa hayati Mwai Kibaki kufanyiwa mazishi ya kitaifa hadi siku yake ya mwisho kuzikwa. Bendera ya Kenya kote nchini itapeperushwa nusu mlingoti. That President Mwai Kibaki shall be accorded a state funeral with full military honors and protocols being rendered and observed. 3, that the flag of the Republic of Kenya shall be flown at half-mast at State House and all Kenyan diplomatic missions, public buildings, public grounds, all military bases. Alipokuwa anatoa taarifa kwa taifa tayari kwenye hifadhi ya wafu ya Lee hapa jijini Nairobi, taswira tayari ilikuwa imejichora kuashiria kuaga kwa rais wa tatu wa taifa la Kenya. Idara ya ulinzi ikichukua hatamu za uratibu kwenye hifadhi ya Lee, majeshi wa Kenya wakishika doria kikamilifu. Kwa Wakenya waliopokea taarifa ya kufariki kwake hayati Mwai Kibaki wakisalia kutamaushwa wakifika angalau kuthibitisha taarifa ya kifo chake, viongozi wa tabaka mbalimbali kwenye serikali kuu wakiwasili kumwomboleza. Late President Kibaki spearheaded this country out of terrible economic time of the 90s in ensuring that we got a real economic state of country where everybody alikuwa anasema tunajifunia kuwa wa Kenya. We are here to mourn a leader and a hero of Kenya. 90 years is not 2 years or 3 years. We also want to thank God that He has given Mwai Kibaki 90 years to live to this country. Hali ya utulivu ambayo imeshuhudiwa kwenye hifadhi ya wafu ya Lee ikiandamana na kauli tulivu za viongozi waliofika pale kumwomboleza hayati mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo atakumbukwa kama kiongozi ambaye aliinua hadhi ya taifa letu, kiongozi ambaye alituweka mahala pazuri kiuchumi,
if there's one thing he believed in women. If it is the economic empowerment, if it's the 1/3 that we used to cry for, I remember during his time, that was the first time he brought in that policy. Kwenye taarifa ya serikali ambayo imetiwa saini na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua ni kuwa tayari maandalizi ya mazishi yake hayati Mwai Kibaki yameanza. Kamati ya upangaji ikijumuisha maafisa wakuu serikalini na familia ya karibu. Taarifa hiyo ikiashiria kuwa hayati mzee Mwai Kibaki atafanywa mazishi ya kitaifa. Ni bayana kuwa hayati mzee Mwai Kibaki wakati alipokuwa kwenye ulingo wa kisiasa alitengeneza urafiki wa kudumu, urafiki ambao hii leo umeweza kuwaleta viongozi wakuu serikalini hapa kumwomboleza, ama kweli kwa kauli moja wakisema kuwa taifa limempoteza kiongozi aliyeleta mabadiliko. Sambu nikiripoti kutoka hifadhi ya wafu ya Lee hapa jijini Nairobi. Na habari hizi za kusikitisha aidha zimeweza kupokelewa kote nchini pamoja na kimataifa, huku viongozi tofauti wa nchi za Afrika wakituma rambirambi zao kwa familia ya mzee Kibaki na Kenya kwa ujumla kupitia mitandao ya kijamii. Rambirambi zao zikiashiria umoja uliokuwepo baina ya viongozi hao na hayati Kibaki kipindi kile alichokuwa uongozini. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya viongozi wa kimataifa, pengine tu nisome ujumbe kamili wa Rais wa Tanzania ambaye ni Samia Suluhu akituma rambirambi zake kwa taifa la Kenya. Amesema kuwa nimesikitishwa na taarifa za kifo cha mzee wetu na rais mstaafu wa Kenya Mwai Kibaki. Afrika tumeondokewa na kiongozi mahiri na mtumishi bora wa umma. Na kupa pole kaka yangu Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, wanafamilia na Wakenya wote. Mungu amweke mahali pema peponi, amina. Na mtazamaji, kumbuka kwamba unaweza pia kutuma kauli zako na pia maoni yako jinsi unamwomboleza hayati rais mstaafu Mwai Kibaki. Je, ni yepi unayohisi kwamba aliweza kutekeleza wakati akiwa rais wa taifa la Kenya, na ni yepi ambayo hakuweza kuyatekeleza? Manake yote hayo yanaashiria utawala wake alipokuwa rais tangia mwaka 2022 hadi mwaka 2013. Kumbuka unaweza pia kutuma ujumbe kupitia nambari yetu ya arafa iliyoko kwenye runinga yako hapo chini, na pia kwenye mtandao wa kijamii Facebook na YouTube tupo tunakuja mubashara kupitia runinga ya Kirk_TV Kenya. Na tukisonga kwenye taarifa nyingine kuhusiana na kifo chake hayati Mwai Kibaki ni kwamba wakati maombolezi ya rais mstaafu Mwai Kibaki yanaendelea, wananchi wanazidi kutoa kauli zao wakimpongeza hayati mzee Kibaki kwa kazi aliyofanya ya kupigiwa mfano. Mtazamaji, sijui utamkumbuka vipi hayati Mwai Kibaki? Je, ni kwa mfumo aliotoa wa elimu ya bure mwaka 2003, maendeleo aliyoyafanya wakati wa hatamu yake, au namna hali ya uchumi ilivyokuwa alipokuwa rais? Na Caleb Mwicha alitangamana na baadhi ya wakaazi mjini Nairobi na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hayati Mwai Kibaki kimepokelewa na utofauti humu nchini, wananchi wakimkumbuka kipindi kile alichokuwa uongozini, na hii ni kati tu ya maoni ambayo wameweza kuyatoa. Sema ukweli, hii habari ya rais wetu mpendwa Kibaki, kwa vile tu nimemjua, sababu kutoka uongozini mwake tumekuwa na rais wa kutosha kusema ukweli, na kwa vile tu enyewe Mungu ameona ni vema tu tunamkumbuka vizuri kwa ile maneno anatufanyia sana sana kwa barabara, especially Thika Highway, na kwingine kwa kote kule ya Trisi ametusaidia sana, na sana sana kwa hii masomo ya bure. Kusema ukweli, huo rais ametusaidia sana. Kwa hivyo yangu tu ni kutuma tu pole kwa familia na kwa ujumla kwa nchi yetu ya Kenya, kwa sababu tumepoteza rais mwenye alikuwa wa nguvu sana. Na kwa Kenya jumla tumepoteza kiongozi
Kama 2002 wakati alichukua uongozi, mimi nilikuwa class 8. Na kutoka hapo tukasoma. Tukamaliza shule, ilikuwa free education. Kutoka hapo tukamaliza high school, college. Lakini sasa wakati tumeingia hii serikali, tumepata after kutoka kwa mikono ya Kibaki, mambo imechange. Namkumbuka Kibaki kwa elimu ya bure, ambapo hiyo wakati ni ile ilifika akasema kila mtu mwenye haendi shule arudi shule, masomo ni ya bure. Kila mwanafunzi aliyekuwa ameacha shule, hata wale walikuwa wamejoin sokoni, walirudi na watu wakasoma. The other thing is namkumbuka kwa ajili ya super highway, Thika Road, kila mtu nadhani anaijua. Pia Kibaki alifanya security ikaimarika. Namkumbuka kwa mengi. Pia ni yule president mwenye naweza sema nikikua ndo nimekuwa nikimjua. Namkumbuka pia kwa mambo mengi. Mungu ambariki, bariki roho yake, aiweke mahali pema peponi, pole kwa familia. Namkumbuka Rais Kibaki kwa maendeleo yake aliyofanya tangu aingie uongozini mwaka 2003. Alifanya makubwa elimu, tunamkumbuka kwa elimu, akabadilisha siasa zetu za Kenya. Siasa za matusi, tulimpenda sababu mambo yake mengi alitufanyia. Kwa hivyo mimi singekuwa na mengi, ni kushukuru tu Mungu kwa kutupea kiongozi mzuri aliyetuongoza kwa muhula huo mchache. Tutamkumbuka kwa mengi sana. Kama machache, Mungu awabariki. Nasema Mungu awabariki familia yake na iweke roho yake peponi. Kibaki, nataka uniambie na jina yako alafu majina naitwa Mwale. Ngoja sijaanza, uniambie comparing economy ya Kibaki na ya Uhuru, gani na feel iko better, si sawa? Sawa, mimi naweza kushukuru sana. Sianze. Anza na jina. Majina naitwa Mwale. Kibaki naweza mkumbuka sana because ndiye alituletea pikipiki na economy ya Kenya ile time Kibaki alikuwa president, sio kama saizi. Economy ukiangalia saizi economy ya Kenya na ya Uhuru Kenyatta president na ya Kibaki iko mbali sana, lakini na bando na huyo mzee kama amekufa, Mungu aweke mahali pema peponi. Hayo yalikuwa tu baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi huku wakimwomboleza Rais hayati mzee Mwai Kibaki. Nikiripotia Mwale wa Kirk TV, jina langu ni Caleb Mwicha. Shukran sana Caleb Mwicha kwa taarifa hiyo. Na bila shaka mtazamaji, kuna mengi tu ya kumkumbuka hayati Mwai Kibaki ama wakati tu alivyokuwa rais wa hapa nchini. Sijui mtazamaji wewe utamkumbuka kivipi, lakini mwenzangu Chris Sambu, pengine uniambie tu wewe kwako kibinafsi utamkumbuka vipi Rais Kibaki? Nafikiri kwamba mjadala wa hayati Rais Mwai Kibaki ni mjadala ambao umeweza kuzungumziwa hata wakati ambapo Wakenya wanafinyika, wameweza kuona kwenye mitandao ya kijamii wakijitokeza na kusema kwamba tunamlilia Mwai Kibaki. Na niseme tu Mwai Kibaki atakumbukwa, na hasa ukisikiza kauli za Wakenya pia na wale viongozi wa kisiasa wakisema kwamba hayati Rais Mwai Kibaki aliweza kuchukua taifa mwaka 2002 wakati ambapo uchumi wa Kenya ulikuwa umedorora. Lakini kati ya miaka 10 ambayo aliweza kuongoza taifa hili, mambo yalibadilika. Uliweza kuona kwamba uchumi uliweza kukua kwa kasi zaidi, na akaweza pia kufanya mambo mengi, kwanza kuhusiana na miundo msingi kama vile ujenzi wa barabara. Atakumbukwa kwamba ile barabara ya Thika Super Highway ni barabara ambayo mimi kwanza nilikuwa naitumia huko miaka za kabla ya ujenzi wa hiyo barabara, na kulikuwa na shida kubwa sana. Ulikuwa unapata watu wanafuatana kwenye laini moja masaa 12 kuweza kufika kaunti kama Murang'a. Hivyo basi aliweza kukuja na akajenga ile barabara, na nafikiri hiyo ndio barabara ambayo Wakenya hata atakapozikwa katika majuma yajayo ni barabara ambayo atakumbukwa nayo zaidi. Kando na hayo, tusisahau kwamba yeye ndio alikuwa mmoja mwanzilishi yani wa ile elimu ya bure kwenye shule za msingi haswa, akiweza kukuja na mfumo ambao wengi waliupinga, wakasema kwamba tutatoa fedha wapi za kufadhili kila mwanafunzi. Lakini kwa kauli yake, manake nimeweza kuwasikiza leo nilipokuwa nikizungumza na viongozi wa kisiasa, wengi walikuwa wanasema kwamba Mwai Kibaki si kiongozi ambaye ungeweza kumwambia kitu wewe kama mdogo wake na kufutilia mbali. Alikuwa anasikiza, hivyo alikuwa anaweza kusikiza, manake wakati akileta ule mfumo wa elimu ya bure kwa shule za msingi uliweza kupingwa zaidi, manake wengi walifikiri kwamba Kenya haina pesa ya kuweza kuendesha ule mfumo. Lakini kwa kauli yake akasema lazima wanafunzi wote wasome. Sasa hivi ndo kauli ishapigwa tayari, miaka 20 imeshapita, bado ule mfumo upo. Wanafunzi wanazidi kusoma bure. Nafikiri kwamba kwake Kibaki, ama tuseme hayati Kibaki, si rais ambaye atasaulika sana hivi karibuni miongoni mwa Wakenya.
Chris Sambu, umeyasema mengi na pengine umeweza tu kugusia lile swala ambalo mimi kwa uongozi wake, hata ingawa nilikuwa mdogo, niliona ukiwa uongozi bora zaidi. Umegusia swala la elimu, na kwangu mimi nitasema kuwa masomo yangu mimi yalifanyika tu kwa ule ufadhili wake hayati Mwai Kibaki. Kuna watoto wengi ambao ama wale watoto wa kurandaranda mitaani walifaidika mno tena sana. Hapo ni mwaka wa 2002 2003 na masomo yake Rais Mwai Kibaki. Na mtazamaji, kumbuka unaweza kuchangia vile utamkumbuka vipi hayati Rais Mwai Kibaki? Unaweza kuchangia ama kupitia mitandao yetu ya kijamii, tukikujia moja kwa moja kupitia mitandao hiyo, Kirk TV, Facebook, YouTube na Kirk TV_Kenya pale Twitter. Na mtazamaji, kuna mengi ya kujifunza kutokana kwa rais mstaafu hayati Mwai Kibaki. Ndio maneno yake moderator wa kanisa la PCA Kasisi Patrick Thegu Mutai alipokuwa akimwomboleza hayati Rais Mwai Kibaki ambaye ametangazwa kufariki leo hii. Akizungumza kwa niaba ya kanisa, Kasisi Thegu ameuzungumzia tu mchango wa Rais Kibaki kwa taifa la Kenya, haswa kwenye masuala ya uchumi. Tusikize kutoka kwake akigusia masuala yake ikiwemo historia na maisha tu ya kiujumla. He served this country in various capacities, right from the days he left Makerere University to come and serve KANU at the dawn of independence. Then he got into the Kenyatta government, the first Kenyatta, served in various ministries, including finance, economic planning, and he did a very good job. Our economy was flourishing very well. Then he became the vice president to the second president, and he served a solid 10 years, a very good service to the country that is quite remembered because he was not quarrelsome. He was a diplomat by excellence. He was a man who sought for the unity of the country. Beyond that, he later even served as a minister of health within the same government. And having been vice president, to serve as a minister in the same government was a lot of humility. You know, climbing down from being a vice president to be a minister of health. He served and served very well. And the hospitals were supplied with medicine and workers while he was minister of health. Then later on, he started the political party, the Democratic Party, served at one point as the official leader of opposition, a job he did very well. He kept the government on toes. He corrected what was not right. No wonder, at his third attempt, he was elected the president of the Republic of Kenya overwhelmingly, and he served the country for 10 years as president. I know even those who have been born after his presidency know the impact he did. Great infrastructure, the economy grew. He started now winning us away from borrowing from outside the country. He said we could collect our taxes and support the country. And again, political, you know, there was a lot of political tolerance during President Kibaki's time. You know, people would say all manner of things, and President Kibaki would not be bothered. He would continue with his work like they have said nothing. At some point, they even stopped saying things that are negative, because they realized Kibaki would not engage them. That was the height of political maturity, coming previously from governments that never tolerated dissent. But we found that Kibaki gave us a lot of freedom to express ourselves. He has supported church work in a very big way. Particularly when he was vice president, he was involved in fundraising for construction of churches. He respected the church a lot. We know he was a practicing Roman Catholic, and he had respect for all the denominations in this land. The legacy is just too big. We thank God for the life and the service of former President Kibaki. And we ask all of us to take time and learn from him, emulate him, particularly those aspiring for political office. Because we have come to a time when people are seeking office not to serve, but to be served, to amass wealth. Kibaki is never known for such things. Therefore, we have great lessons to learn from our late
that president, and we want to say that we continue celebrating him, and we know that memories about him will abound for many years. Na mtazamaji, kumbuka kwamba pia wewe mchango wako wa ni vipi utamkumbuka hayati Rais Mwai Kibaki, Rais mstaafu Mwai Kibaki kunradhi, na tutakuwa tukiweza kusoma tukiendelea na matangazo haya ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk. Nikiweza kuangalia kasisi John Baya anasema kwamba buriani Rais Mwai Kibaki. Na mtazamaji, ndio kauli zinazozidi kuingia hapa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kufariki au kifo chake hayati Rais mstaafu Mwai Kibaki. Na bila shaka mtazamaji, kama tu mwenzangu alivyosema, zidi kutuma jumbe zako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunakwenda mapumziko mafupi. Kumbuka ya kwamba tutakuwa tu tukikuletea mengi kabisa kuhusiana na maisha yake hayati Rais Mwai Kibaki muda usiokuwa mrefu. Get the very best Christian television here on Kirk TV. It's such an honor and a privilege to have you on board. And I'm delighted to bring us the Word of God. Be nourished holistically with our program lineup from Matters Health. The health of women, mothers and children is a very fundamental and key area to invest and focus in. Faith. Bless all of us, Lord. Bless the whole country of Kenya. Family. We say here in Transform Families, stable families for a stable society. Educational. To educate you, help you and learn new laws. Kazi na Mali. Sisindisi. It is junior talent in the program called Kirk Watoto. As well as national issues. On our part as a national government, we will continue to cooperate with like-minded stakeholders. Experience it all here on Kirk TV. Thank you so much for tuning in. My name is Reverend David Jogona Mudhui. I am the parish minister Baraka Parish and the chaplain to Ogata Booth Girls High School. I want to give a success story of our advert in Kirk TV that sometimes in November we ran some adverts of our school, and we can tell you for sure that this advert brought a lot of impact to our school. Our enrollment at that time, we had 27 students, and through that advert, we are now at 50. We want to thank God because Kirk TV has reached out to very, very many people. We have a lot of people who have made inquiries, and taking that was third term and the schools were almost closing, we are very hopeful that the many contacts that have contacted us are going to join us this new school year. We want to thank Kirk TV so much for the advert that they did for us. They really gave us ample time, and the photos that they took were awesome. They've been doing the marketing for us, and we've really gained from this. Since that time, we've been able to get more students. The number added from 25 to 50. We are grateful, and we believe that Kirk is doing a wonderful job. We are therefore appealing to other people, other institutions to market their work through Kirk TV. Kirk TV is a big, big blessing to us as a church, to all business people, to anybody who has something that he can make an advert in the Kirk TV. We welcome you to do those adverts. May God bless you. God bless Kirk TV. God bless our church. Are you looking to grow a business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 0794 588 054. Here on Transforming Families, we offer guidance. Whatever salary you have, you can still manage a family. Tackle matters viewed as difficult. You mentioned that if you're not working as a guy,
why then are you getting married? If a man does not have money, then you're not romantic enough to be married. Hard. The people born in the 70s and 60s are the ones that have failed the current generation. And confusing. We are talking about the cerebral children, the children who have been pampered. They are the ones who are not taking care of their own children when they give birth to them. Creating stable families for a stable society. Families are work, but you can work it. All we want is the best for our families and for our families to be transformed and stable and strong together. Transforming Families, Saturdays at 8 p.m. only on Kirk TV. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya Mwale wa Kirk, na shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa nasi. Kama tulivyosema kabla ya mapumziko tuliokuwa nayo, ni kwamba unaweza tu kuungana nasi na kutuma jumbe zako kupitia mitandao yetu ya kijamii, vile vile nambari ya ujumbe mfupi unayoiona kwenye runinga yako. Na tukiendelea ni kwamba mbali na kuwa rais wa kukumbukwa kwa miradi nyingi ya miundo misingi, makuzi ya uchumi na uongozi wa kupigiwa mfano, hayati rais mstaafu Mwai Kibaki aling'oa nyoyo za wengi kwa ucheshi na wepesi wa hotuba zake. Na mwanahabari wetu Vincent Kerosi ametuandalia mkusanyiko wa kauli za Mwai Kibaki zilizowavunja wengi mbavu. Tazama. Anawasili sasa Mheshimiwa Mwale Kibaki. Wakati wowote alipopanda jukwani kuhutubia hafla yoyote ile, rais mstaafu Mwai Kibaki aliacha wengi vinywa wazi wakiangua vicheko kufuatia hotuba zake zilizojaa mzaha, lakini uliombatana na hekima na maarifa. Ili wacha tu yeye hapo. Sina haja, we wacha hii kitu. Imeanguka hapo, si goja ilale. Anataka kutolea vumbi sasa, afanye nini? Rais Mwai Kibaki alikuwa na uwezo maalum na wa kipekee kuyafanya masuala mazito kuonekana mepesi mbele ya macho ya mwananchi. Hili la janga la mafuriko lilomhusisha mwanadada mmoja toka ukanda wa Nyanza aliyetaka msaada likigonga vichwa vya habari, alivyolijibu Rais Kibaki: kitu yote imeenda na maji ya serikali. Aki nimebaki tu bila kitu. Utasaidiwa na wewe utakuja kusaidia nini? Kama unaweza kunisaidia, unisaidie pali pa kuenda leo. Taabu zako unaweza kutuambia tangu asubuhi mpaka jioni. Na usifikiri hatuzijui. Kwani hazitujui tumeishi wapi? Hakuna hata pali nitaenda na kulalia hata watoto. Vitu yote imeenda na maji ya serikali. Mimi sitaki kuuliza maswali. Kwenye hotuba zake, rais mstaafu Mwai Kibaki aliwahimiza Wakenya kutupilia mbali hulka mbovu, mara nyingi akiwakemea wale walioonekana wavivu na wazembe, walevi, wahalifu wa kila aina, wote waliokosa maadili, maneno kuregarega, pumbavu, mavi ya kuko, ashaku msimatusi, yakirembesha hotuba zake. Ikiwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata. Na yeye atawacha tu. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe
ni binadamu ya mavi ya kuku. Ama kweli hayati mzee Mwai Kibaki atasalia katika akili za wengi, sio tu kwa ucheshi wake, lakini pia ataingia kwenye vitabu vya kumbukumbu kwa wepesi wa mazungumzo yake na hekima zake zitakazopitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine kwa miaka mingi ijayo. Hii mvua itakuwa ni kidogo, wewe hapana, hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Oh yes. Oh yes. Shukran sana Vincent Kirosi kwa taarifa hiyo. Ndio taifa la Kenya linaomboleza, mpenzi mtazamaji. Lakini tu hayati Mwai Kibaki alikuwa tu na njia ama namna ya kufanya kila jambo kuonekana kuwa lepesi, na bila shaka kila wakati na kila siku atakumbukwa sio tu kwa maendeleo aliyoyafanya bali vile vile kwa ucheshi wake. Na pengine nisome tu moja ya jumbe za rais wa Uganda ambaye ni Yoweri Museveni. Nitajaribu tu kutafsiri, manake alituma ujumbe huo kwa lugha ya Kimombo. Anasema kuwa mchana wa leo nimepokea habari za huzuni sana kufuatia kifo cha hayati Emilio Mwai Kibaki ambaye alikuwa rais wa 3 wa taifa la Kenya. Ni huzuni mno, sio tu kwa taifa la Kenya bali vile vile kwa jamii ya Afrika Mashariki, vile vile bara la Afrika. Na mtazamaji, ni kauli ambazo pia zimeweza kutolewa na marais wa mataifa mengine ikiwemo rais wa Tanzania Samia Suluhu ambaye pia ameweza kutuma risala za rambirambi kwa niaba ya taifa la Tanzania. Pia rais wa Zambia pia akiweza kutoa risala zake kwa taifa la Kenya, na pia Jumuiya ya Afrika Mashariki pia imeweza kusimama na taifa la Kenya wakati huu na kipindi hiki ambacho taifa la Kenya linaomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa 3 wa Kenya ambaye ni hayati mzee Mwai Kibaki. Tusonge mbele kwenye taarifa nyingine ambapo kifo chake rais wa 3 wa taifa la Kenya Emilio Stanley Mwai Kibaki kwa majina kamilifu kimewakumbusha wengi mchango wake kwa taifa la Kenya wakati wa uongozi wake. Wengi kwenye mitandao wakikumbuka kwa kuinua ama kwa mchango wake wa kuinua uchumi wa nchi na miradi nyingi iliyoshuhudiwa wakati wake, kubwa zaidi ikiwa ujenzi wa barabara kuu ya Thika almaarufu Thika Superhighway. Na mwanahabari wetu Faith Kaulu anatuchorea picha ya safari yake Emilio Mwai Kibaki kama rais wa Kenya. Mimi Mwai Kibaki na hapa kwamba tarehe ni 30 Disemba mwaka 2002, Emilio Stanley Kibaki mwenye umri wa miaka 71 akikula kiapo kwenye uwanja wa Uhuru jijini Nairobi na kuapishwa rasmi kuwa rais wa 3 wa Kenya. On the 30th of December 2002, Mwai Kibaki was sworn in as the 3rd President of the Republic of Kenya. He served as head of state and government until the 9th of April 2013. Hatua kubwa sana kwa taifa la Kenya, Kibaki akiwa rais wa kwanza kabisa kuwakilisha demokrasia nchini. For me, it's a great joy. Rais Kibaki alichukua uongozi wa nchi kutoka kwake hayati Daniel Arap Moi. Aliongoza kwa miaka 24 hadi kupitishwa kwa serikali ya vyama vingi nchini, hatua iliyopelekea kuwepo kwa uchaguzi wa huru na kubwagwa kwa chama tawala wakati huo, chama cha KANU. Kibaki kupitia tiketi ya National Rainbow Coalition NAC alimbwaga mpinzani wake Uhuru Kenyatta na kuapishwa rasmi. Hotuba yake ya kwanza kabisa kama rais wa Kenya ikiwa yenye ahadi chungu nzima, ahadi ya kutoa nafasi za ajira nchini, kuboresha huduma pamoja na kuinua uchumi wa nchi. Mwezi mmoja uongozini, Kibaki alianza kutekeleza ahadi alizozitoa. Januari mwaka 2003, serikali ya NAC ilianzisha elimu huria kwa shule za msingi za serikali nchini. Mwanzo bora wa uongozi wake, hatua iliyochangia kusajiliwa kwa zaidi ya wanafunzi milioni 1. Miaka 5 baadaye, baada ya kusalia uongozini kufuatia uchaguzi wa mwaka 2007, mwaka 2008 serikali ya Kibaki ilianzisha elimu huria kwa shule za upili za serikali nchini, hatua iliyopongezwa na viongozi wengi wa hapa nchini na hata kimataifa. Government will provide
free secondary education from January 1st, the year 2008. Mwaka wa 2010 katiba mpya ilipitishwa na Wakenya baada ya kufanya kura ya maoni. Rais Mwai Kibaki akiongoza kupitishwa kwa katiba hiyo iliyozua tofauti mkubwa miongoni mwa Wakenya. Ila bado upande wa chungwa, upande uliopinga kupitishwa kwa katiba hiyo kubwagwa na upande wa ndizi, Rais Mwai Kibaki aliongoza hafla kupokelewa kwa katiba hiyo mpya. That the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya. Rais Mwai Kibaki atakumbukwa pakubwa kwa miradi mingi iliyochangia ukuaji wa uchumi nchini. Kubwa zaidi ikiwa ujenzi wa barabara kuu ya Thika iliyogharimu bilioni 31, barabara iliyozinduliwa rasmi mwaka 2012 na kupokea sifa tele kutoka kwa Kenya. Mwezi Aprili mwaka 2013 Kibaki alistaafu na sifa chungu nzima. Sifa za kuanzisha miundo msingi muhimu, kuanzishwa kwa huduma bora nchini, kuwepo kwa ndoto ya ujenzi wa reli ya SGR na kuanzishwa kwa vituo vya huduma, kuanzishwa kwa fedha za maendeleo ya maeneo bunge CDF, katiba mpya kupitishwa, huduma bora za matibabu miongoni mwa masuala mengine. Telling you I have been around and I'm going to retire, but I will be around. Kwenye hotuba yake leo hii, Rais Uhuru Kenyatta akitangaza kifo chake hayati Kibaki, amekumbuka mchango wake wa taifa la Kenya, ikiwemo kuboreshwa kwa huduma za matibabu na elimu ya huria. The late former president's administration conceptualized and spearheaded transformation in crucial sectors such as education through the globally lauded free primary education program, infrastructure developments in transport and energy, and increasing the availability and access to healthcare for his fellow Kenyans. Huku akimtaja Kibaki kama kiongozi atakayekumbukwa na wengi kwa utendakazi wake, historia iliyojaa mafunzo mengi na busara, kumbukumbu inayoweka wazi upendo wake na kujitolea kwake kwa taifa la Kenya. His dedication and love for our country undoubtedly honors Kenya, East Africa, Africa, and in the world. Kifo chake Mwai Kibaki kimewakumbusha wengi uongozi wake, utendakazi wake ukipongezwa na wengi nchini na hata kimataifa, ishara kuwa licha ya kuondoka kwake duniani, matendo yake bora yatasalia vinywani na mioyoni mwa wengi. Emilio Mwai Kibaki is no longer with us in body. His spirit, legacy, values, and ideals live on in each one of us and in the limitless ways that he made Kenya immeasurably better. Nikiripotia runinga KAK, jina langu ni Faith Kaulu. Na mtazamaji, ndio maana pia marais wengine wameweza kumwomboleza hayati Mwai Kibaki kama kiongozi aliyesimama kuwa bora zaidi, mmojawapo wa viongozi waliosimama kuwa bora zaidi barani Afrika. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema akiweza kumwomboleza hayati Mwai Kibaki na kusema kwamba ameweza kupokea taarifa hizo kwa huzuni kuhusu kufariki kwa rais wa tatu wa taifa la Kenya, na kuendelea kusema kwamba anafariji taifa la Kenya pamoja na familia yake, huku akizidi kusema kwamba Zambia itasimama na Kenya wakati huu mgumu, haswa kipindi hiki cha kumpoteza rais wa tatu wa taifa la Kenya. Na tuzidi tu kusikia ama kuweza tu kufuatilia historia yake hayati Mwai Kibaki, ambapo wakati huu taifa la Kenya linaomboleza kifo cha rais wa tatu wa taifa hili aliyestaafu hayati Emilio Stanley Mwai Kibaki. Hapa ni wasifu wake ukiangazia maisha yake ya utotoni, masomo na safari yake ya siasa. Na wasifu huu umeandaliwa na mwanahabari wetu Dennis Monene. Hapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya. Mnamo tarehe 29 mwezi Disemba mwaka 2002, Rais mstaafu Emilio Stanley Mwai Kibaki akiwa angali anauguza majeraha ya ajali akaapishwa kama rais wa tatu wa taifa huru la Kenya na kumrithi rais mstaafu
hayati Daniel Arap Moi aliyeongoza taifa hili kwa muda wa miaka 24. Mwaka 1978 hadi mwaka 1988 vile aliwahi kuhudumu kama waziri wa fedha wa Kenya na kiongozi wa shughuli za serikali ya Kenya na hatimaye waziri wa afya kutoka mwaka 1988 hadi mwaka 1991. Mheshimiwa Daniel Toroitich Arap Moi, na nitaitumikia Kenya kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu msaidie. Kibaki alikuwa mwana wa mkulima kutoka kaunti ya Nyeri, na taarifa kumuhusu inaanza na masomo yake, akitambulika na wengi kama waziri wa fedha aliyekuwa bora zaidi wa nchi yetu ya Kenya. Emilio Mwai Kibaki alizaliwa mnamo tarehe 15 mwezi Novemba mwaka 1931 eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri. Umahiri wa Kibaki na weledi wake kwenye masomo ulijidhihirisha katika miaka yake ya utotoni alipohudhuria masomo ya shule ya msingi kwenye shule ya Gatuyaini. Baadaye akahudhuria masomo ya upili kwenye shule ya Mang'u. Baadaye mwaka wa 1951 akajiunga na chuo kikuu cha Makerere kuzamia somo la sayansi ya siasa. Baadaye Kibaki akajiunga na chuo kikuu cha uchumi cha London mwaka 1955 hadi mwaka 1958. Mnamo mwaka 1960, baada ya kuhitimisha masomo yake kwenye chuo kikuu cha Makerere, Kibaki alirejea nchini na kuchaguliwa kama mbunge wa Donholm wakati huo. Mnamo Disemba mwaka 1991, mvutano wa muda mrefu ulisababisha kuondolewa kwa kipengele 2A cha katiba kuhusu mfumo wa vyama vingi nchini. Siku ya Krismasi mwaka huo, Kibaki alijiuzulu kama waziri wa afya na pia mwanachama wa KANU. Kibaki pamoja na wanasiasa wakongwe kama Jenga Karume, John Keane waliunda chama cha DP nyumbani kwa John Keane mtaani Karen. Mwaka huo huo 2005, swala la kura ya maamuzi likadhihirika, mchakato ambao Kibaki aliunga mkono lakini ukapingwa na wapiga kura. Baada ya kufeli kwa mchakato huo ya kura ya maoni, Kibaki akavunja kamati yake ya uongozi ili kukabiliana na mrengo wa LDP wa Raila Odinga na kuunda chama cha PNU. Kibaki alikuwa anakondolea macho kushindwa kwenye chaguzi za mwaka 2007, hivyo basi akatafuta uungwaji mkono kwa muungano wa KANU ulioongozwa na Rais Uhuru Kenyatta wakati huo. Katika chaguzi tatanishi za mwaka 2007, Kibaki aliapishwa usiku wa manane, jambo ambalo lilizua taharuki kwa upande wa Raila Odinga. Ghasia zikazuka nchini, taifa likagawanyika mara mbili, upande wa Kibaki na upande wa Raila. Juhudi za kurejesha amani nchini zilipelekea Umoja wa Mataifa kuingilia kati ili kunusuru maelfu ya watu walioangamia kutokana na ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007-2008. Baada ya kuchukua hatamu ya uongozi, Kibaki aliapa kukabiliana na ufisadi miongoni mwa mazimwi mengine ya kisiasa. Dennis Munene, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, nafikiri kwamba Dennis Munene ameweza kukuwekea taswira ya kamili, yani nani aliyekuwa hayati Mwai Kibaki tangia kuzaliwa kwake hadi kilele chake alipokuwa rais wa taifa la Kenya. Na wakati huo viongozi mbalimbali wameomboleza kifo chake Mwai Kibaki na kumminia sifa tele. Kibaki ametajwa kuwa kiongozi aliyejitolea na kupenda taifa la Kenya, wengi wakisema kuwa taifa la Kenya limepoteza kiongozi atakayekumbukwa na wengi kwa maendeleo aliyotekeleza nchini na haswa ukuaji wa uchumi. Na naibu wa Rais William Ruto pamoja na muungano wa Kenya Kwanza hii leo ulikatisha kampeni zake eneo la magharibi mwa Kenya ili kumwomboleza hayati Mwai Kibaki. Trickle down distinguished party members,
You know now we have ANC with... We pay tribute to our third president, President Mwale Kibaki, an outstanding economist, a man who has distinguished himself with a great legacy that he has left behind. So we stand here to say that Kenya has lost an illustrious son, a great economist, who contributed to Pan-Africanism, who stood out and worked to lay our blueprint today, even as we review the challenges that we have faced over time. We say to his family that may you have God's grace during this difficult time. I shared the Grand Coalition government. Nobody who was better than Mwale Kibaki when it came to creating team spirit and inspiring his ministers. A lot is going to be said about Mwale Kibaki later on as we eulogize him. Mzee Kibaki is an iconic father figure in this nation. I had the singular privilege of serving a full 5 years as his vice president. And I can tell you, there are very few leaders, even within the African continent, with a spirit of selflessness and singular sense of purpose and service to his people, more than Mwale Kibaki. Na mtazamaji, tunazidi tu kukubaliana na viongozi hao pamoja tu na kila mmoja ambaye amemwomboleza hayati Rais Mwale Kibaki. Lakini tu tuachane na hayo ya maombolezo yake, tuangazie taarifa hii ambapo moderator wa kanisa la PCEA Mchungaji Aidah Munzatsi ameitaka serikali kuhakikisha kuwa inapunguza ushuru kwa bidhaa muhimu ili kudhibiti gharama ya maisha kwa wananchi inayozidi kupanda. Na akizungumza na wanahabari alipofunga mkutano wa siku ya 4 wa kamati kuu ya uongozi wa kanisa hilo la PCEA, aidha Mchungaji Aidah Munzatsi amesema kwamba Wakenya wote wana jukumu la kupiga kura katika uchaguzi mkuu ujao mwezi Agosti. Vincent Kerosi alihudhuria kikao cha leo na hii hapa taarifa yake. Baada ya siku 4 za kufululiza za mkutano wa kwanza kabisa wa kamati kuu ya uongozi mkuu wa kanisa la PCEA maarufu GSC chini ya kongamano la 23, hatimaye mkutano huo umefikia tamati yake hii leo. Moderator wa kanisa hilo Mchungaji Aidah Munzatsi akipata fursa kuzungumza na wanahabari, ambapo aligusia kwa kinaga ubaga masuala kadha yanayoathiri taifa la Kenya, yakiwemo masuala ya kiuchumi, elimu, siasa na kadhalika. The cost of living is being determined by the forces of demand and supply of scarce commodities. We call upon government to ensure there is adequate supply and applies control of essential commodities to all, and also lower the taxation on petroleum products. On education, the church has had a positive effect on education development in Kenya. Katika hotuba yake, moderator akawa makini kugusia swala la mfumo wa elimu ya CBC, ambapo licha ya kuunga mkono ameitaka serikali kulihusisha kanisa katika uundaji wa mtaala, akiitaka kulilinda somo la elimu ya dini. The church calls upon the state to involve it at every stage of curriculum review, especially on matters touching on Christian religious education, CRE. When the syllabus is being reviewed, we want to be at the center of it because this touches on us. The church supports government in the implementation of competence-based curriculum, that is CBC, and notes the important role parents need to play in this change. Aidha, kiongozi huyo wa kanisa la PCEA amewataka waumini kuwa makini na kutekeleza wajibu wao wa kikatiba katika mchakato wa uchaguzi, ambapo amewahimiza kujitokeza kupiga kura, huku akitaka tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuhakikisha uchaguzi huru na wenye haki. The church reiterates, that is PCEA, that it is part of the society
as its members are also electorate and taxpayers. Christians, our Presbyterian members, should therefore be politically active in voting, seeking political office, and demanding accountability from the leaders. We urge the state to enable fair and level playing ground for all political parties and individuals to ensure peace before, during, and after upcoming elections in August this year. There is need for sufficient funding to be provided to the IEBC to enable it to conduct free, fair, and credible elections. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Na mtazamaji, ni wosia wake moderator wa kanisa la PCM mchungaji Thegu Mutai akitoa tu wosia mbalimbali ama ushauri mbalimbali kwa serikali ya Kenya kuhusiana tu na masuala mbalimbali yanayoathiri taifa hili la Kenya. Na mtazamaji, kando na hayo ni kwamba taarifa ambayo imeweza kutanguliza mwanzo wa taarifa zetu ilikuwa ni taarifa kuhusu kifo chake hayati rais mstaafu Mwai Kibaki, ambaye hii leo ameweza kutangazwa kuweza kuiaga dunia. Kauli mbalimbali zikiweza kuibuka na kuweza kudokeza ni maisha yapi aliyoishi wakati alipokuwa yuko hai bado na wakati pia alipoliongoza taifa. Rais Uhuru Kenyatta kwa kauli yake akitangaza kwamba hayati Mwai Kibaki atafanywa mazishi ya kitaifa, na tayari jeshi la Kenya limeweza kuchukua usukani wa uratibu pamoja na kamati maalum kuweza kubuniwa kuweza kufanya maandalizi ya mazishi yake, ambayo pia Wakenya wataweza kupewa nafasi ya kuweza kumwaga rais hayati Mwai Kibaki. Na hivyo ndio pia tunaweza kufikia kilele cha matangazo yetu ya taarifa za Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, kumbuka tu kwamba katika taarifa zetu ama katika runinga uipendayo ya Kirk TV tutazidi tu kukuletea taarifa mbalimbali kuhusiana na maisha yake ama tu kifo chake hayati rais Mwai Kibaki. Endelea kutazama Kirk TV. Nimekuwa wako Aidah Munzatsi. Na kwa siku zitakazokuja hadi kuzikwa kwake, bendera zote zitakuwa nusu mlingoti. Usije ukashangani kwa nini, manake ni taathima inayopewa rais mstaafu anayefariki. Mimi ni Sambu, majaliwa tuweze kupatana hapo kesho ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk Weekendi. Kwa wote walioweza kufanikisha matangazo haya, tunakutakia usiku mwanana na kwaheri. Na aliyekuletea taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Brian Moraro. Alamsiki. Kwaheri.